Здравствуйте! В эфире программа «Звуковая грань». Я ее ведущая Елена Крынина. И я предлагаю вам окунуться в радикальный джаз вместе с командой из Норвегии «Моментум».
чтобы нам было легче воспринимать слова Андреаса, переводчиком будет Юрий Виноградский. И здравствуйте, Андреас, Юрий. Добрый. Андреас, вы из Норвегии, поэтому мне бы хотелось немного узнать о вашей стране. Буквально несколько слов о том, чем вы восхищаетесь и что вам нравится. The question is, you're from Norway, such as you already guessed here. We're interested what you can say about your country. It's fascinating about your country for you personally. About my own country, you mean? Well, music-wise, I guess I would like to speak about the music. What I like about the music is that the scene is very open, and it's not so much of these clans and groups like, you know, some places it's very much like we play free jazz, we play normal jazz, we play, you know, this and that. It's quite open, and everyone is quite free to express themselves in a way that they feel comfortable. Андреас говорит о том, что он бы на этот вопрос хотел ответить именно в разрезе музыки в первую очередь, и ему в Норвегии нравится именно то, что это страна, в которой нет какого-то кланового деления, где все очень универсально, нет разделения на сообщества, в которых ты играешь либо фри-джаз, либо современный джаз, либо что-то еще определенное. Страна в целом очень толерантная в культурном плане, ты можешь, в общем, сам выражаться, как считаешь нужным, и тебя хорошо принимают с этим, то есть ты чувствуешь себя комфортно, как музыкант, как артист. Как давно они сформировались как коллектив, да, то есть как они познакомились друг с другом? Okay. When did you begin? When did you start to be in a band? I started when I was around 16 years old. I played the electric bass, and gradually, it's a long story, but to make a long story short, I gradually started to play the double bass in an orchestra, amateur orchestra, and a big band, stuff like that. And then I auditioned for the conservatory. And as a jazz musician in Norway, you sort of have to play in a lot of different bands if you want to survive only doing music. So from one rock band when I was like 16 years old, it's now many different bands, many different styles of music. Yeah. All right, that's I'm gonna translate as well. But the question was, when did your band start? When did you this form? Band. Yeah, this band. Right. Momentum. This band started 2014, and we didn't play so much in the beginning. We just played a little bit, but now it's getting more and more serious. Thank you. Значит, сам Кристиан начал играть в 16 лет на басу, потом переключился на контрабас и прошел прослушивание в консерваторию, играл в очень многих группах, в том числе и в рок-группах в Норвегии. Чтобы выжить и заниматься только музыкой, нужно играть в огромном количестве коллективов. Конкретно коллектив Momentum начал свое существование в 2014 году и сейчас все больше и больше становится таким гастролирующим, в общем, серьезным коллективом. Андреас играет на ударных, поэтому вопрос такой, как он к ним пришел, то есть как он стал именно ударником. Да? And the question is, you know you're a drummer, and the question is, how do you came to being a drummer? How do you come to drums in your life? Well, actually it was quite by chance. I was, the story is that I was with a friend of mine after school, and I was at his place and he was going to a band rehearsal. I did not play in a band at that time, but the drummer was sick, so I was allowed to try playing drums. And I actually loved it from the beginning, and from that time I kind of learned to play a basic rhythm, and I understood the fundamentals of how it works. And so I started to listening more and more to music and try to figure out what the drummer is doing. And yeah, so in the beginning and after that I started playing in that very same band. But gradually, you know, it moved from rock music like Nirvana and all that stuff to more jazz and improvised creative music. How old were you? I was about 11 or 12, I think.
Андреас говорит о том, что случилось это практически случайно, и когда ему было примерно 11-12 лет, он вместе с кем-то из своих друзей просто отправился на репетицию любительской рок-группы, в которой тот играл. И уже когда они пришли, выяснилось, что барабанщик у них элементарно заболел. А Андреасу, который сам не играл ни на чем, просто разрешили: ну хочешь, попробуй поиграй на ударном. Да. Ему это по-настоящему понравилось, он начал заниматься, начал изучать какие-то базовые ритмические рисунки, основы вообще ударного дела. Кончилось тем, что начал играть в этой самой группе, которая со временем, в общем, все более и более совершенствовалась. Но он сам постепенно ушел от такой вот рок-музыки в стиле Нирваны к чему-то уже джазовому, свободному, к тому, чем он, собственно, сейчас занимается. А с ребятами как он встретился? And what's your story with Momentum, these certain guys? So first of all, I had played with Christian for many years, the bass player, and we used to have another saxophone trio with another great friend and saxophone player. But that band ended up like we had different interests. We kind of evolved in different directions musically. So when that trio ended, there was this. We missed playing this kind of energetic music with the saxophone player, and Jürgen was someone that I'd always loved his playing, and so yeah, the time was right to start playing with him. Но здесь все началось с того, что, как говорит Андреас, он в течение нескольких лет уже играл с Кристианом, с басистом коллектива. И у них было трио точно такого же инструментального формата с другим саксофонистом, где они играли музыку в принципе похожую, но со временем все больше и больше как-то разбегались по интересам, потому что каждый из них был вовлечен в определенную музыкальную область, которые все дальше и дальше расходились друг от друга. И в какой-то момент это трио перестало существовать, но у них с басистом осталась потребность играть вот именно такой материал. И они задумались, собственно, о замене, о поиске нового саксофониста. А Юрген, с тем, с кем они играют сейчас, для Андреаса всегда был человеком очень интересным, он о нем просто знал как о музыканте. И в какой-то момент они просто предложили ему такое сотрудничество, и теперь вот существует в таком формате. выпустили альбом в 2016 году. Вот немножечко о том, какая музыка туда вошла, какие композиции и почему именно. You released in a city an album in 2016, and we'd like to know what compositions were included there and why.
it's more sketches, not so much compositions. It's more like some ideas. Скорее, это все-таки идеи, наброски, не цельные композиции были. And part of it is sort of, it's playing on the name of the band, this momentum. So it's sort of something which is starting from nothing and then sort of gradually building up. То есть сама концепция альбома в том, чтобы отразить название группы. То есть это что-то такое, веление момента. Начинается из ничего и как-то развивается. Импульс, Да. So it's gaining momentum and sort of reaching a climax. That's sort of Достигает кульминации. that's sort of the composition on the record, but it's a very free approach. There's no like notes. You know, what we Вообще, have to нот do. вообще никаких нет, никакой фиксации, очень свободное исполнение, подход очень свободный к тому, что вы играете. Не сложно ли им чувствовать друг друга? Их все-таки трое. Одно дело, когда ты импровизируешь один, а другое дело, когда вас трое. How difficult is it to feel each other in collective improvisation? Sometimes it's very difficult. Иногда очень тяжело, Sometimes it feels very natural, very а иногда easy. очень естественно все получается. Что сегодня будет приготовлено для зрителя? What is in store for the listeners tonight? It's a sort of like a once in a lifetime, or how can I say? There's a custom tailored concert which you will never be able to hear again, like every time we play, you know. Каждый раз мы играем все очень по-разному. Сегодня это будет что-то очень эксклюзивное, что больше никто нигде не услышит. Влияет ли настроение на их импровизацию? То есть конкретное, что они чувствуют сейчас, какие-то личные переживания, может быть, когда в жизни что-то происходит, влияет ли это на их творчество? И насколько? So, what the connection between your improvisation and your feeling as a person at the certain moments, your own attitude, your own response to some private events of your life, so how it's connected? It's completely connected. So how we feel in the moment when we play is very important, and but we always allow ourselves to be as honest as we can, and as honest as we want to. So we don't feel like let's say, for example, I learned a lot by sometimes feeling frustrated or even sometimes getting annoyed at maybe I'm sometimes not always satisfied what I play, sometimes very satisfied, very happy and everything, but sometimes the difficult times you get frustrated when you play, but if you try to fight this frustration, then it's very hard. But if you allow yourself to respond to your own feelings and everything, then it could be a source of a great energy and inspiration, because just use that power from the frustration and get it out in the music. That's why this music it's kind of the free music where we are allowed to play like this. Дресс говорит о том, что связь здесь совершенно абсолютная, что его собственное ощущение момента, оно критично важно для той музыки, которую, собственно, он создает, и что для него абсолютно нормально выходить на сцену, когда он не только чувствует себя довольным, счастливым или хотя бы просто удовлетворенным окружающим миром и своей игрой, но и выходить на сцену, когда он разочарован и даже когда он злится. Он говорит о том, что пытаться бороться с этими негативными чувствами очень сложно, и, как правило, это ни к чему не приводит. Но если эти негативные чувства, если они случаются в какой-то конкретный момент, пустить в свою музыку и как бы выразить именно их на сцене, то можно добиться какой-то совершенно потрясающей новой энергии, какого-то качества этой музыки. Поэтому он себя совершенно не ограничивает и действительно показывает то, что с ним вот ровно сейчас и происходит. За нашу встречу он улыбнулся всего пару раз. Что же стоит ждать зрителю на фестивале от него конкретно и от импровизации группы? It's a good question, because for all our meeting you were smiling probably just 1 or 2 times. So what we should expect this certain evening from you? Yeah, at the concert, you mean? Yeah. Well, good question.
you can expect it will be maybe more abstract than what we hear now in the background. It will be maybe darker and maybe more heavy, but it will also be melodic and rhythmic and expressive. Трио говорит о том, что вопрос действительно хороший, но если сравнивать с тем, что сейчас у нас здесь звучит фоном, а звучит у нас, в общем, нормальный современный джаз, без каких-то сверхъестественно оригинальных решений в нем, так скажем, то ожидать нам следует, конечно, чего-то более резкого, более тяжелого, более темного, как он выражается, но он обещает, что в этом будет достаточно гармонии, мелодии, ритма, чтобы следовать этим. путешествовали? Что успели посетить? Сколько концертов дали? Have you toured a lot as a momentum? With this band, not so much. We've been to Poland and Portugal, and some touring in Norway. So Russia is sort of our third tour abroad. В качестве группы Momentum не так много, пока гастролировали в Португалии и в Польше. И третьей такой заграничной поездкой будет, собственно, является путешествие вот в Россию сегодняшнее. Как впечатление о нашей стране? So, and what are your impressions about Russia? I've been here 2 times. Он уже здесь был 2 раза. First time only 1 day, I think, or 2 days in Moscow. Сначала только всего лишь на 1 день или 2 приехал. And my impression was that it's so big
and the distances are so like, you know, Страна такая огромная и расстояния такие большие. far. So, and it's both times it was in the winter time. Оба раза были зимой. But so my impression is that although the weather is very cold, the people here, you know, are very welcoming and warm. Yeah. Хотя природа, вернее, погода холодная, люди очень теплые. Быр-быр-быр. Ну и наш традиционный вопрос напоследок о планах самой группы, да, что, куда они собираются идти, куда двигаться и как развиваться. And the traditional question for this TV program is about the future plan of your certain band, what you are planning to do in close future and in general. We are going to make a new record, and we have certain ideas for that. We have actually several record projects in mind. One is just with the trio, one is adding a piano player, and a third one is we want to experiment with a sound artist or a field recording artist. So those are the recording plans, and otherwise it's yeah, but we will play more, we will tour more. So, but it's not that much fixed now. But we're thinking of probably we will go to do some concerts in Finland. And we will do more in Norway, and we will see for the autumn how it goes. Что касается, собственно, нормальной концертной жизни, то, естественно, говорит Андреас, мы будем и играть больше, и ездить в туры больше. Есть в планах пока еще не подтвержденный тур в Финляндии, естественно, в самой Норвегии и так далее. А с точки зрения задокументированной музыки, они собираются в ближайшее время записывать второй альбом. Есть определенные наработки, есть желание поработать с дополнительным четвертым приглашенным музыкантом. Это может быть пианист, а может быть то, что в английском называется field recording artist, то есть человек, который записывает некие конкретные звуки происходящего мира. Да, это может быть записано в метро, на улице, где угодно. То есть добавить, вот, собственно, добавить в музыку реальную жизнь, так скажем. Вот об этом они, собственно, сейчас и говорят. Очень здорово, я надеюсь, что они найдут такого человека, и все у них получится, и мы увидим еще и не раз. So we hope you will find these guys and we'll see you in future with your music. I certainly hope so too. Thank you. На этом у меня все. С вами была Елена Крынина и программа «Звуковая грань». Ознакомились мы с норвежской группой Momentum.